Hello everyone, this is Prashanti. So welcome back to my channel. So today we are going to see the mechanism of HIV multiples. Okay, mechanism of HIV multiples which leads into the AIDS disease. Okay, first we'll see what is HIV and then what is AIDS. Okay, AIDS. Okay, so full forms of HIV is human immunovirus. Okay, human immunovirus. Okay, human immunovirus. So what is the target for this virus? Immune system. So mainly it is affecting the immune system in our body. So how it is attacking our body cells and how it is going to be replicate itself, and finally how it is increasing its number, everything we are going to see in our video today. Okay, so but an important note, సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వీడియో చూస్తున్నట్టయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఓకేనా, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే గైస్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్. సో ఫస్ట్ వన్, మెయిన్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ in the human body are TH cells, macrophages and dendritic cells. Okay, TH cells, macrophages and dendritic cells are the main cells which are going to be affected by the HIV, human immunovirus. So how they are why? Because these are the cells which are very essential for the immunity. So that's why, so finally human immunovirus is affecting these cells only. Okay na. సో ఎందుకంటే టీహెచ్ సెల్స్, మ్యాక్రోఫేజెస్, డెండ్రైటిక్ సెల్స్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఇమ్యూనిటీ ప్రొవైడ్ చేయడంలో బాడీకి. సో అందుకని ఏంటంటే, సో టార్గెట్ విల్ బి దిస్ సెల్స్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైనల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ల్యాక్ దట్ ఇమ్యూనిటీ. ఇట్ లీడ్స్ టు ద డెఫిషియన్సీ డిసీజ్, immunodeficiency disease. Okay, first one, see here, normally this is the HIV virus. So HIV virus structure you know very well. So it contains the glycoproteins, okay, plus surface membrane proteins. Okay, so this is the glycoprotein 120 and glycoprotein 41 are the two types of proteins which are present on the surface of the virus. So here this glycoprotein, so glycoprotein, normally this is the T cells. Okay, T cell, it is a T cell. So T cell contains the antibodies on its surface and also CD4 markers. తెలుసు కదా, CD4 మార్కర్స్ కూడా సర్ఫేస్ పైన ఉంటాయి. CD4 మార్కర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద సైట్ ఫర్ అటాచ్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద సైట్ ఫర్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ది వైరస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి క్లియర్గా వన్ బై వన్. సో జీపీ ప్రోటీన్ ఈజ్ బైండింగ్ విత్ ద CD4 మార్కర్ అండ్ ఆల్సో కంటైన్స్ ద కోరిసెప్టార్స్. సో సైడ్కి చూస్తే మనకి కోరిసెప్టార్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ కోరిసెప్టార్స్ ఏం చేస్తాయి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ కోరిసెప్టార్? ఇట్ ఈస్ allowing the cell to enter inside the host cell. ఓకేనా, ఇది అలో చేస్తుంది. సో CD4 మార్కర్, CD4 రిసెప్టార్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? జీపీ ప్రోటీన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోటీన్, ఇక్కడ వచ్చి కంబైన్ అవుతాయి, అలా కంబైన్ అయిన వైరస్ కాస్త లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. See here, so like this, so through this CD4 receptors and co-receptors, so the virus is going to enters inside. ఓకేనా, సెల్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎలాగా? CD4 రిసెప్టార్స్ తోటి ఇంకా కోరిసెప్టార్స్. నార్మల్గా కోరిసెప్టార్స్ ఏ టైప్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ. T cells contain CXCR4 and macrophages contain CCR5. So these are the co-receptor types. Okay na, these are co-receptor types. So after that this HIV is enters inside the host cell, that is nothing but T helper cells. Okay, T helper cells. After that, so నార్మల్గా మీకు తెలుసు కదా వైరస్లో దీని ఎక్కడ సింగిల్ స్టాండర్డ్ DNA ఉంది, అవునా? So human immunovirus contains a single stranded RNAs. So single stranded RNAs are present in the HIV when it is enters inside the T cell and that releases the single stranded RNA. So these are the single stranded
RNAs. It is releasing the single stranded RNAs. So this single stranded RNA normally when it is present inside the cell, how it will be? It contains like this, and along with that it contains the enzymes. So different types of enzymes are present. See, this is the reverse transcriptase enzyme. It is a reverse transcriptase, okay, reverse transcriptase enzyme. And then protease enzymes, integrase enzymes, okay, protease enzymes, integrase, okay, integrase enzymes. So these are the three types of very very important enzymes which are present on the single stranded RNA, అంటే సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA పైన ఇప్పుడే ఉన్నాయి 3 ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ అప్పుడు ఇవి ఎప్పుడైతే హోస్ట్ సెల్లోకి ఎంటర్ అయ్యిందో అలా ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంజైమ్స్ కూడా సపరేట్ అయిపోతాయి. సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA నుంచి ఇట్లా సపరేట్ అయిపోయి డిస్పర్స్ అయిపోయింది. చూసారా, హోస్ట్ సెల్లో డిస్పర్స్, ఈ ఎంజైమ్ ఒక దగ్గర ఉంది, ఈ ఎంజైమ్ ఒక దగ్గర ఉంది, ఈ ఎంజైమ్ ఒక దగ్గర ఉంది, సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA ఒక దగ్గర ఉంది, అవునా. సో ఈ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, సో అక్కడ ఉన్న DNA కోడ్ని చేంజ్ చేసేస్తుంది. సో DNA కోడ్ని చేంజ్ చేసినప్పుడు సి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ DNA స్ట్రాండ్. సి దిస్ వన్ ఈజ్ ద సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA strand. So single stranded RNA strand, and it is forming as a DNA strand. It is complementary to the single stranded RNA. Okay na. So reverse transcriptase form the DNA strand. ikkada first so diffuse ayindi, అటాచ్మెంట్ CD4 మార్కర్స్తో అటాచ్ అయిన తర్వాత లోపలికి వచ్చేసింది. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎంటర్స్ ఇన్సైడ్. సో లోపల వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఆ ఎంజైమ్స్ అన్నీ డిస్పర్స్ అయినాయి, సపరేట్ ఏమేమి ఎంజైమ్స్ డిస్పర్స్ అయినాయి చూడండి. రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్, ఇంటిగ్రేస్ అండ్ ప్రోటియోస్. సి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ forming the new DNA strands. Okay, forming the new DNA strands. Protease is responsible for break down the chain. Protein chain ni break cheyadaniki chinna chinna fragment ga cut cheyadaniki protease help avutundi. Inka integrase main very important function. Integrase em function chestundi? It is responsible for the binding with the host DNA. Integrase enzyme is responsible for binding with the host DNA. This viral DNA is going to combine with the host DNA. See here, combines with the host DNA. These are the functions of enzymes: reverse transcriptase, protease and integrase. Now what happens? Single stranded RNA entered inside and enzymes disperse. After that what happens? The reverse transcriptase enzyme is going to form the complementary DNA. It is forming the complementary DNA to the RNA. Okay, after forming the DNA, so the duplicated strand, again it is forming another strand for the same copy of DNA. Now this RNA is going to be separated out, and then this DNA is going to form another strand of DNA. Finally we got the 2 strands of DNA here. Yes, no? So first one single stranded DNA ఒక వైరల్ డిఎన్ఏని ఫామ్ చేస్తుంది. 1 strand of viral DNA is formed by the single stranded RNA with the help of the reverse transcriptase enzyme. సో అలా ఫామ్ అయిన తర్వాత సో ఆ సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ RNA మళ్ళీ ఇంకొక కాపీని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇంకొక కాపీ ఫామ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి? 2 strands of DNA formed, and that 2 strands of DNA together, see ఇక్కడ సో ఈ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ హెల్ప్ వల్ల ఏమైంది? 2 DNA strands are formed here. These are the 2 DNA strands. What are this DNA? Viral DNAs. ఇవేం డిఎన్ఏస్? ఇక్కడ వైరల్ డిఎన్ఏ, నార్మల్ సెల్ డిఎన్ఏ కాదు, ఇక్కడ వైరల్ డిఎన్ఏ ఫామ్ అయింది. సో ఆ వైరల్ డిఎన్ఏ ఇలా సపరేట్ స్ట్రాండ్స్గా ఉంది కదా, అవి కాస్త కంబైండ్ అయిపోయి ట్విస్ట్ అయిపోయి ఎలా ఫామ్ అయింది? డబల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ, డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయిపోయింది. డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్, ఇట్ ఫార్మ్స్ యాజ్ అ డబల్ స్ట్రాండెడ్ వైరల్ డిఎన్ఏ. Finally it forms as a double stranded viral DNA. After that what happens? Clear? So here ఇక్కడ వరకు డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఈ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఇక్కడతో ఆగలేదు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్సైడ్ ద
host DNA. This is the host nucleus. It is the nucleus. The nucleus contains the DNA. Okay. So what happens here? E double helical viral DNA హోస్ట్ డిఎన్ఏలోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. సో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేస్ ఎంజైమ్ గురించి చెప్పాను కదా. ఇంటిగ్రేస్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందని చెప్పాను, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎస్ ఎ స్టిక్కీ ఎండ్స్. నార్మల్గా డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి, క్లోజ్డ్గా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇలా క్లోజ్డ్గా ఉన్నాయి అవునా. ఈ క్లోజ్డ్గా ఉన్న స్ట్రాండ్స్ని ఇది ఏం చేస్తుందంటే కట్ చేస్తుంది. 3' ఎండ్స్ 5' ఎండ్స్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది. సో 3' ఎండ్స్ పైన 3' ఎండ్ కింద 5' ఎండ్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పైన 5' ఎండ్ కింద 3' ఎండ్. సో ఇట్లా కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతాయంటే స్టిక్కీ ఎండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. స్టిక్కీ ఎండ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు సో ఆటోమేటికల్గా ఎప్పుడైతే హోస్ట్ డిఎన్ఏలోకి వెళ్ళిందో ఆ ఇంటిగ్రేస్ ఎంజైమ్ హెల్ప్ తోటి అది మిడిల్లో వచ్చి జాయిన్ అయిపోయింది. చూసారా. సో ఇంటిగ్రేషన్, దట్ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్ టు ద host DNA sequence. It is integrated into the host DNA sequence. See ఇట్లా వచ్చి జాయిన్ అయిపోయింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్ ఇంటిగ్రేజ్. ఎంజైమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని ఎంజైమ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ దిస్ వైరల్ డిఎన్ఏ అటాచ్డ్ డిఎన్ఏ అండర్గోస్ ఇన్ టు ద రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్. సో రెప్లికేషన్ తర్వాత ఏమైంది, సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ యాజ్ అ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఇది ఇలా ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ స్ట్రాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఎంఆర్ఎన్ఏ స్ట్రాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ messenger RNA. Which messenger RNA? See, this mRNA is responsible for producing viral proteins. So viral protein information ఈ mRNAలో ఉంది. సో ఇలా ఉన్న mRNA ఏమైనప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కంబైనింగ్ విత్ ద రైబోజోమ్స్ and it is forming the viral proteins. It is forming the viral protein chain. ఓకే. వైరల్ ప్రోటీన్ చైన్గా ఫామ్ అయింది. ప్రోటీన్ చైన్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ చైన్ని కట్ చేయడానికి ఓకే సో దేర్ విల్ బి నా ఎంజైమ్స్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి enzyme restrictase enzyme. So here restriction enzymes also present which cut the protein chain into small fragments. అప్పుడు ఏమైంది, viral proteins, small units of viral proteins are going to be assembled with the another components of virus. అంటే ఏంటి, మళ్ళీ గ్లైకోప్రోటీన్స్తో జాయిన్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ. సో మళ్ళీ ఈ వైరల్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ దాని చుట్టూ మళ్ళీ గ్లైకోప్రోటీన్స్ని ఫామ్ చేసేసుకుంది. జీనోమ్ని సింగిల్ స్టాండర్డ్ జీనోమ్స్ని ఫామ్ చేసేసుకుంది. సో అలా ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హోస్ట్ సెల్. ఇది హోస్ట్ సెల్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అలా హోస్ట్ సెల్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అటాక్ ద రిమైనింగ్ సెల్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. It is attacking the remaining cells of the body. Very simple process. You have to understand very clearly. First simple గా ఏమవుతుంది, HIV దీంట్లోకి ఎంటర్ అయింది. ఎలా ఎంటర్ అయింది, CD4 మార్కర్ హెల్ప్ తోటి. CD4 మార్కర్ విత్ కోరెసెప్టార్స్. ఓకే. కోరెసెప్టార్స్ తోటి వాల్స్ TH cells are also going to be dissolved so that it is going to be enters inside the cell. In సెల్లోకి ఎంటర్ కాగానే ఆటోమేటిక్గా అన్ని కాంపనెంట్స్ HIV కాంపనెంట్స్ అన్ని స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఏముంది, సింగిల్ స్టాండర్డ్ DNA సపరేట్ అయినాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంజైమ్స్ ఆల్సో డిస్పర్స్డ్ త్రూ అవుట్ ద సెల్. ఆఫ్టర్ దట్ సో దిస్ single standard RNA is going to be formed the complementary DNA for the viral RNA. So after that this forms as one viral strand, one viral DNA, and for this one viral DNA duplication starts. Another copy of DNA is going to be formed. Now these two double strands are going to be formed as a helix manner. Okay, helical structure form అవుతుంది. double stranded helical structure formed, and this double stranded helical viral DNA is enters into the host DNA and it is going to be integrated with the help of the enzyme integrase. So this integrase is going to cut the ends and it forms as a sticky ends so that it binds with the two ends. Finally it forms as a viral genome. So it is formed as a viral genome. ఏం చేస్తుంది, it is going to produce all the viral proteins. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, కంప్లీట్గా ఆ సెల్ ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. హ్యూమన్ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మేకింగ్ ద ఫ్యాక్టరీ టు ప్రొడ్యూస్ ద HIV cells. So and this
is going to be formed, the viral genome is going to be formed, the mRNAs, that mRNA is released out of this nucleus, and it is going to be formed, it is going to involve in the protein synthesis. More viral proteins are going to be formed in the form of a chain. That chain is going to be split by the enzymes. Those viral proteins are going to be assembled with the remaining viral particles, and finally it is going to attain the structure. See, నార్మల్గా సెల్ లోపల ఏమవుతుందంటే ఇమ్మెచ్యూర్ ఫామ్లో ఉంటాయి హెచ్ఐవి. ఎప్పుడైతే అది బయటకు వచ్చిందంటే సో ఇట్ ఫార్మ్స్ అరౌండ్ ఏ క్యాప్స్యూల్, అండ్ దెన్ protein coat is going to makes it mature forms, and that mature forms of HIV is released into the released and attacks the remaining healthy cells of the బాడీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా హెచ్ఐవి టార్గెట్ ఈస్ టీహెచ్ సెల్స్, కానీ మ్యాక్రోఫైజ్ ద డిస్ట్రక్షన్ అయితే జరగదు. సో దెర్ ఈజ్ నో డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ టేక్స్ ప్లేస్, ఓన్లీ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టీహెచ్ సెల్స్, మీన్స్ T cells are going to be takes place in the human body. Okay, that is about the mechanism of HIV multiples. Now the symptoms will be automatically the person is going to lose the weight, diarrhea, and sometimes fever symptoms also appears in the body. Okay, so these symptoms may be in short period of time, sometimes it may be long period of time. Short period ante the death may attain for few days, otherwise for a long period of time. Okay, that is about the mechanism. So follow this and practice these diagrams. So if you got these diagrams, automatically you will understand the concept. Okay, clear all of you? So yes, this is about the mechanism of HIV virus. If you like the video, so definitely like and share and subscribe to my channel. Okay, thanks for watching. Keep watching my channel.